Good evening, dear listeners, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Maria Masane. Today we want to bring your memory to something very important that happened a few weeks ago when a group that is in the Gambia, a charity group, signed a grant from the Japanese embassy, which is going to be of great use to the country. And today we have members of that group and staff of the Edward Francis Small Teaching Hospital, which is where this grant benefits will be based, to discuss more about this. What we will do is just as soon as we greet our Wolof and Mandinka speakers, we will remind you of this by showing you the footage of the signing ceremony. Then we will introduce our guests today and discuss this topic further. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Mariama Sané ñoo leen ko di indil fii nii semaine bu nekk di waxtaanee seen wérgu yaram. Amoon na nag ay semaine ci gannaaw tuuti amoon nañ benn lu am solo lu xew ci dëkk bi mooy ne am na benn mbootaay kuréel boo xam ne ñoom seen liggéey yëpp ñu ngi ko def ci cancer. ñu amoon nag lu neex lu ñëw mooy ne am nañ xaalis boo xam ne jotee nañ ko ci nguuri Japan pour ñu mun a toppatoo ñi nga xam ne dañ am cancer ci dëkk bi ñu ci liggéey ak lopitaan bu mag bi. Tey nag ñu am mbégte am ci ñi nga xam ne ñu ngi ci kuréel bi. Am ci ki nga xam ne tamit mu ngi liggéey ci lopitaan bu mag bu nekk Banjul fi nga xam ne foofu la lii di nekk ñu mun a gën a waxtaanee lii seet tam askan bi tamit ñoom tam naka lañ ci mun a defee seen ndimbal parce que lu nekk ñu ne ndimbal daf ca fekk loxol borom. Kon nu maa def rek mooy dinaa bàyyi Mariama wax ak suñ mbokki Mandinka su paree ñu wan leen xabaar boobu noonu nga xam ne xewoon na suñ paree nag door a oo suñ gan yi ñu waxtaanee mbir bi Mariama. Assalamu alaikum mbadin Gambien ko laning jubirlal mbal konton na kabo QTV tele bumbato ka fali kon dalta ka kale nyami ngul ko ngolo kon kala jata kende akacha nating ika fa me Health Link al dimma Mariama Sané aning Dr. Bafango Dr. Abubakar Jah wolle be siring ale jang bidung be siring pour kal hakilo bulandi ko lokun tambilanu molle sototan mi alon ko e bota Japan banko kan inin ko dole nata banko dingo kan surtout man sakunda ka mol ma ko isaje nin sontale nga do ko ke pour ye kodo dine saje mol se mol ma koy no minil ya lon ko e cancel soto woto bundo be je mi ya lon ke la do ko nyatlen ta cancel la bidu nga wala soto jang komin na luntangol do ko la bundale to adu nyin Japanese sol minil ya lon ko nata nyin nyin la benta kanna pour isaje be banko dingol ma koy la nyamin pour ka cancer a courant kele woto be kacha se ndila doctor la rombi nda kacha nya be tilin na wala nim pare tam be luntangol ay tandila la niya kacha nyimbuna la doctor. Mariama, you know that the hot topic now is the coronavirus in terms of health. Sure. And we've had our program on it, and I'm sure our viewers have watched it. I just wanted to bring some perspective into this. Coronavirus is a bad disease. It has caused a lot of havoc, but during our program we highlighted that there were up to the time that we did the program 80,000, about 80,000 up to today even about 80,000 people who have had the disease. Out of those people, that is in China. Then we have a few thousand in other places, and up to today about 3,000 people have died, which is about 2 out of 100 of those. So we're talking about few thousands here. Now today we are talking about cancer. And if you look at China, I just came across a publication which showed that only in 2015, in 1 year, the cancer deaths were more than 2.34 million, the people who died from cancer in 1 year. So even if this trend of Ebola goes, you will not lose up to just a few thousand or maybe 10, 20,000 people. Any loss is a big loss, but cancer is killing much more people.
And in the Gambia also we have similar rates of cancer. So I think this is very important, this program and this group that we are going to talk to, because we're dealing with a problem that is very prevalent and is causing a lot of deaths and a lot of loss in quality of life. mbokk yi lu ma doon wax rek mooy ne balaa ñoo wax ak suñ gan yi dama bugg rek ñu def mbir mi ci place bu mu nekk tey nag moom lu gën a fés si xabaar yi ak ci waxtaani wérgu yaram yëpp mooy lu ñoo ooyee coronavirus bii nii nga xam ne ñu ko jotagum ba léegi nii bu mu starté foog naa ne January 2019 la start so ñu ngi wax ñaari weer ñetti weer ci gannaaw am na juróom-ñetta fukki junni nit yoo xam ne am nañ ko ci loolu noonu am na boori ñetti junni nit yoo xam ne gaañu nañ ci lu ci ëpp yëpp nag ci China la nekk waaye soo ko buggee teg place am nga wax ka ak lu ñoo waxtaane tey mooy cancer feebari cancer kon lii xaajuta éega sa baaromi feebari cancer parce que cancer ci China boobu ñuy wax noonu at bu nekk lu ëppa 3 million nit moo ëppa population yi Gambie yëpp nga dajale Gambie yëpp teg benn place lu ëppa loolu noonu dañ dee dee ci cancer soo seetloo loolu noonu nga gisoon ne léegi nii lii ñaari weer 80,000 soo ko multiplier sax by 6 du la jox sax 1 million nit yoo xam ne dinañ si dee so kon cancer lu moo rey lu bëree bëri la kenn bëggut nag coronavirus gën a dem fu moo dem nii moom it beneen lu bon la waaye pour nit yi xam ne tamit cancer lu moo def lu rëy la Gambie tam lu mu fee def lu rëy la te mbootaay bu mel nii nga xam ne mu ngi xeex cancer kon lu am solo la ñu waxtaanaa ñoom ñu gën a dimbalante ñoom pour ñu dimbale ñi nga xam ne ñu ngi am cancer ci dëkk bi kon nag su ma bàyyee Mariama waxtaan ak mbokk yi ci lii rek dinañ indi news item boobu noonu nga xam ne moom lañ signé woon xaalis boobu nga xam ne Japan joxe na ko pour ñu jënd ay lab equipment ñu door a nag waxtaanaa suñ gan yi Mariama Madingol hani kabira ron purka kasha continue coming alia janyamin program labongo na kasha nyatlinta nun coronavirus la dunga foko kuran jaw balom bari nga foko fananko kuran le miya lon ka kuma seta China le adum niya jibe ko mo wuli tansei nin lulu wo mole ya soto je adu wo wuli tansei nin lulu keme aka mofula le faje ko nyaan keme do mofula ay wole faje woto niya jibe fanan kiskisir la fanan ya itandi ko China coming mo cancer siata le sawa sangdorong mo million saba katale fo mo million saba aka min fa sango kono woto niye o jibe akamta ko Gambia na Gambia kono na banko dingol mini baby jang kam million saba wala siata banko dingol bita akamta ko yen sonyo kan fa siata woto nin cancer ka mol fa wanyama coming sango kono mo million saba woto ninga jibe ko corona fana mu kuran kurumbaleti woto cancer fana amu kuran ete miyalon ka manke kuran dinti kurambale miyalon kaka muja male fondini yala adunga kumaya tele ngaje ko komi nying doku bunda mi yalon ko nyatelin ta cancer la pour ka cancer kele banko kan pour ka banko dingol ma ko ka cancer kele misaje ning atara momo ya soto rebe tambila bulo min na drong isalong wata kumaya batale ning atara wo doku bunda mol wulita pour ka nyinke mol ye mako la fe kan anim banko ban sakunda pour ye wuli ni ye doko ke nyola pour ka nying kurango kele banko kan woto janning ben luntangol tandila mulla bitala doron coming kibar tambila ye nying video tandila coming ining nyin Japanese ol mini ya lonko inata banko dingol mako ye ini ay kachamin kaning ye kaitol mini signé be wala itandila jannimbe luntangol ma itandila al nga nyin jube. The grant will be used to establish a laboratory in Edward Francis Small Teaching Hospital for the treatment of cancer. The grant will be used to purchase an immunochemistry machine, automated biochemistry machine, fully automated hematology machine, a generator, and 8 coagulation therapy machine for cervical cancer. Dr. Abubakar Jah, chairperson of Cancer Confrontation Care and Consolation de Gambia, speaks on the aims and objectives of C3G. It's a non-profit, non-governmental organization that was established to contribute towards the population well-being by reducing the incidence and impact of cancer through the provision of efficient and evidence-based preventive, promotive, curative, and palliative care services accessible to all Gambians.
The main aim of C3G is to contribute towards the reduction of cancer incidence and mortality and improve quality of life for patients and their families in the Gambia. Dr. Jah adds that the grant will strictly be used for cancer patients in the Gambia. Exclusively for cancer patients when they are having their chemotherapy or when they are being diagnosed. C3G will use the grant of about 50,000 euros to purchase an immunochemistry machine, an automated biochemistry machine, a fully automated hematologic diagnostic machine, a generator, and 8 coagulation therapy machines, which was pretty much advocated for. Japan's ambassador to the Gambia, His Excellency Erai Tetsuo, says the government of Japan supported the project to strengthen the capacity of Edward Francis Small Teaching Hospital. Is that most of people are often diagnosed late, and as for the Gambia, the expertise for treatment and material resources are not yet sufficient. However, it is essential to detect cancer early signs in order to limit the spread of the disease. Dr. Amadou Lamin Samate, Minister of Health, says the ministry is doing a lot to be able to contain cancer by creating policies and educating the population. In the process of setting up a national cancer control program that is going to have its own offices separate. That will be dedicated to the management of cancer in this country. And we are also in the process of developing the cancer control policy and the strategic plan for the control of all cancers in this country. C3G aims to confront cancer through health education and promotion, contribute in providing care for diagnosed cancer patients, and contribute to end life care for those who have late-stage incurable disease. Bintu Koka, QTV News. Welcome back, dear listeners, and all of us have seen the footage. So at the moment I have the pleasure of introducing Asietu. I will let her introduce herself better. And this group C3G, which was mentioned in this item, tell us more about it, so that we will learn a bit more about the activities that you're doing. Welcome, Asietu. Thank you very much, Doctor, for having me again on your show. Good evening, viewers. My name is Asietu Bah Kamara. I am from an NGO called C3G, Cancer Confrontation, Care and Consolation, which was established in May 2017 with the main goal to confront cancer in the country. Thank you very much, Asi. kon mbokk yi lu ñoo wax rek mooy suñ gan bi moom lañ doon wax moom mooy kan ak ban mbootaay la jógee comme niñ ko seetaanee si news item bi rek mooy ne amoon na signé boo xam ne xew na diggante mbootaay bii nii ak gouvernement yi Japan. moom nag wax nañu ne moom mooy Asietu Bah Kamara mu ngi jógee ci mbootaay bi nga xam ne ñu ko ooyee C3G nga xam ne mbootaay bi la boo xam ne la ñoom seen liggéey yëpp ñu ko bëgg a def si cancer dimbale ñi nga xam ne ñoo am cancer jéem a tam aar ñi nga xam ne amaguñ ko naka la ñu naa aaree ba duñ ko am ñi nga xam ne tam dem nañ ba ko am ba sori ci ñoom it tamit ñu mun leen a dimbale foog naa ne loolu la wax Mariama. mbaɗigol komi nga fale ñaminga luntagol le soto jang adun luntam foloñing ama ka tomo Asietu Bah Kamara lati ama te ɗum ɓe dow ko walla am buku bunda binna doro ka fo lay C3G ni ko C3G dorom nene ya soto nun janne adun naye ñing kacale ke ate C3G kilingo dow ko bunda le mi yalon ko ila dow ko ñatilinta cancer le la wala ka banko dingol mako pour ka cancer kele ning atara momo ya soto fanangi ke mako ile ning atara fana minil ya so momo ma soto o fanangi be loring wo ko janne pour ka mol mako ninga tara fana minil ya soto fosa nga kansa nyin jam fati ila balu kono dron e bi janne dron pour ka wolbe makoy wato Asietu be do ko la nyum do ko bunda la minil ya lon ko nyatelinta ila do ko nyatelinta kansa la doctor. Thank you very much. Asietu, so C3G,
you have informed us that it is here to confront cancer in the Gambia. Can you tell us more about the organization itself? Is it only doctors that have come together to confront this cancer? Who are involved in this organization? Thank you very much, Doctor. The trustees for C3G are from different domains. Some of them are bankers, and I would probably say they are all well established in their own fields. The vice chairman of the C3G is Mr. Idris Amas Job, the CEO of Atlas Energies and the president of the Gambia Chamber of Commerce and Industries. And the president, of course, is you, Dr. Abubakar Jah. And then we also have in our midst Baima Sen, who is the deputy CEO of Ajib Arab Gambia Islamic Bank, and we also have Madam Leila Trabulsi, who is the CEO of Malak Chemist. We also have Soman Jai, and we also have Dr. Mustafa Abite, who is presently the Director of Health Services of the Gambia. And we also have, of course, Dr. Lamin Jaite, who is also very keen and very interested in cancer. And he's going to join us today in this program. So it seems a very strong membership, people from different fields who have come together to confront cancer. Can you tell us more about some of the activities that you have engaged in the past and what the aims are in the future? No, thank you very much. I will be very glad to elaborate on that because C3G is now a household name in the country. We do a lot of awareness on radio stations, on TV, and we also do awareness on the street. Like during the October events, we have breast screening events, we have awareness events, and like the name implies, C3G, Cancer Confrontation, Care and Consolation. We want to confront cancer in the country, then we also provide care for those people who are already infected, and we also provide consolation for those people who are already at the stage 4 and cannot be treated. So, but our main focus now is the awareness part because early detection saves lives. So when cancer is detected early, it can be cured. So if it's not detected early, it cannot be cured. That is why we are now mainly focusing on the awareness part. I'm very impressed that you are not a medical person, but being involved in cancer, it shows how dedicated you are. You are using the same terms that medical people will use, which is this early detection and how important it is for cancer. So thank you. And if I may also ask you to translate in summary what you have said in Wolof, and then we will ask Mariama to translate that in Mandinka. So talking about the C3G activities, the membership and things like that. Jërëjëf docteur si li nga ma dalalaat tey itam si sa programme bi nii am mbégte lool di feggowaat ak yow ak Mariama di wax ne C3G dafa nekk organisation boo xamante ne ñun suñ liggéey moo nekk xeex cancer si réew mi nii ñu ñoo xeexee cancer mu nekk yeete di dem si radio yi di wax nit ñi naka ngay def bay moytu parce que ñu ne fagaru moo gën faju te woddeeku balaa ngaa lakkale so dañoo dem si radio yi di wax nit ñi def leen lii moytu leen lii te soo gisee lu la jaaxal si sa ween bi demal si kër docteur bul nekk di wax naa ne suma dooma gi suma dooma galax wala naka sudu noonu ba pare ñu ngi am lu ñoo wax care tamit moo nekk ñu taxaw ñi nga xamante ne dañ am jàngoro bi ba pare ñu taxawu leen parce que feebar rek dafa métti docteur feebar rek moom bosi boppam la soo si waree teg leneen beneen stress beneen xalaat loolu dafa métti moo tax C3G dañ laa dalal di la lifin gunge la di la gunge ba yàlla may la sa bopp daal ba nga tane am si consolation bi moom mu nekk soo demee ba cancer bi ma détaillé dugg na si yaram bi ba léegi kenn mënatut koo faj léegi ñun dañoo taxaw ñu dimbali la ñu dalal sa xel di la wàccee ba yàlla moom la ñun loolu mooy suñu liggéey te ñu ko commencé depuis 2017 mai si la tàmbali dem mën naa wax ne yàgg na parce que lu fi def moom su fi amoon kuréel am na fi fukki at sax te defut ni mel te ñu si bokk tamit parce que dañ day toog ñu naan NGO yi ku nekk sa bopp nga fi nekkal waaye man NGO bii nii ñu su ma la waxee ñu si nekka dangaa wax ne ñi seen alal dañ si bugg a jaamoo yàlla
ku si mel ni moom mu ñu docteur Aboubacar Dia moom moo nekk président NGO bi Idrissa Mas Diop ki nga xamante ne moo nekk borom Atlas Energy te moo nekk président ni Gambia Chamber of Commerce and Industries kooku moo nekk vice chairman bi ak ku nga xamante ne mooy Baye Ma Sène nekk Aji Bank ak Leila Trabulsi ku nga xamante ne moom Mala Chemist ak Dr Moustapha Bitey mi nga xamante ne moo nekk Director of Health Services si réew bi fu mu nekk nii nga am Soma Ndiaye nga am Dr Lamine Bitey bi nga xamante ne moom tam docteur bu mag la bu foofu noonu si lopitaan Banjul kon soo déggee tur yooyu noonu rek doo wax ne ñii seen poste moo leen tax a jóg da nga xam ne nit ñi ñoo leen fi tax a jóg si tënk daal C3G loolu la. Thank you very much, Jerejef. Mariama, I know a lot of things have been spoken about, but I trust you. I know that you can remember everything. Sure. Badingol coming alien luntamba mo nyamin dorong asite coming for dorong ganyi ninka kai ko munam C3G adigala do ko nyati lintamnel adum fanang for doctoral ni no sol doron nebe do ko lanyin do ko bunda karola aya itandi ko coming C3G coming afale nyamin doro itolla do ko nyati linta kansalla wala kamol ma ko minili alon ko yin kurang soto ning atara fana mol bi je minili alon ko man kurang soto doron wal hane kabi ka wal fanang hakilo la fandi aning minili alon ko kurang nyin sayang ajam fati balo ko no le fo sayang doctorol te fenno wala je wara boro te fenno wala je e ka tara je le fanam pour ka wol dandam fa janning alabe ila niol tala wato e tolla do ko nyatilinta wala adunga ya ko coming minil be mararin nyin do ko wala bunda kar wala mate Dr Jaffa ngoti atelam je nyaton koti ye by ma senior soto Leila Trouble seminal bije ko malak Dr Jaite wol be bije la manke ko coming doctorol ni no sol dorong wala be mararin nyin bunga la karola mol bi jele min ya lon ko ila kor ila kodo mi jikita ko puruka banko dingol mako ya manke ko bundati mi ya lon ka nim man sakunda lebe do ko la hani itolbe fango ila adungi la do ko nyatilinta puruka mol mako kansa kelo la banko kan woto ako niya jibe dorong C3G nyinam C3G ti adu nyim mol lebe je min ya lon ko be lori nyin ko la ke la kodo ke je e montara fenyini kanje fo fisa be lilla ba ke kan alay dorong puruka banko dingol mako dorong danaka ka sutiyandi dorong ni ko C3G ñinam C3G ti ñinam ila dokote ato ñimmol lebe mararing adoko bunda karola doctor. Thank you very much. Asi, we have talked about the fact that the Japanese embassy has put a lot of money to buy some equipment for the management of cancer. I'm sure when Dr. Jaita comes, he'll tell us more about that. So I'm not going to bother you with the details of that. But what I want to talk about, you've also mentioned that the members of this, the trustees, are people who have actually put their own money into this group to get it started and to get it working. Cancer care, as you know, is very, very, very expensive, and that is why in the developing world the care is not optimal because governments cannot afford all the care that is needed for the population, and that is why NGOs like this and other organizations are important in running this. What I want to ask you is how do you think the general population in the Gambia, the companies, or the people that are watching or that may be able to chip in into this, how do you think they can help, or what should be their role in an organization like this? Thank you very much, Doctor. As you rightly mentioned, government cannot do it all, and C3G is here to complement government's effort. So every organization has their social responsibilities. So we believe this is the right channel, this is the right place to put in your money to help the system, because government cannot do it all. That is why C3G and its trustees have been there before, well before the grant was given to us. They have been putting in their own resources. They have been putting in their own resources without it being published on any media. So it's just a mode of motivation for, it should be a mode of motivation for other companies to come in and donate. And it's not like it's going to Dr. Ja's pocket or it's going to Leila's pocket. It's going to a bank account, and the transparency in C3G is just overwhelming.
I cannot just find the adjective to describe the transparency. You can contact C3G on 3710-778, 3710-778 to partner with us. I hope it's not an advert though. No, it's not advert. This is a non-governmental organization. Exactly. It's a non-charity. It's a charity organization, and definitely, I mean, one of our partners is actually QTV, which is allowing us to do this, and therefore it is commendable, I think, for any organization to partner with us, just like the Japanese embassy has partnered with us to help. So if help is coming from outside, from all the way from Japan, I think if help is available in the country, then it should come out from the country. Just like you exemplified, some of the members who don't want their names even to be mentioned have been footing the bills of C3G since it started, and I think there is no company here whose staff will not have a cancer patient or a relative with a cancer disease, and therefore it's a very important thing to put some money in. Of course, it is a very important thing to put some money in, because the treatment of cancer is very expensive, and not every Gambian can afford it. So many, you spend thousands of dollars to go abroad to get cured. So if you have this in your country, I think the best thing you can do is support. You should not even wait for us to approach you. I think this should be the platform for everybody to come on board and then just contribute their quota to this. Thank you very much. I think, Mariama, we are proud to be linked to C3G in HealthLink here, because it's a very noble organization. So I will ask you again to kindly do the job of translating in Wolof again, and then Mariama will take it up in Mandinka, then we will take it from there. Waaw ma la pato lu ma doon wax rek moo nekk ne docteur daf doon wax ne ndax lii nii. What is the question? Okay, the question was that cancer care is very expensive, and you know, the Japanese embassy from outside has come in to help. What can the local companies, the local businessmen, the local people who can put in something to help, what would be their role in this? Waaw comme lu docteur doon laajte rek moo nekk ndegem Japanese yi ñoom ñoo jógee seen réew ñoo ba fii nii di ñu jàppale doomi Gambie, surtout nag doomi Gambie yi nga xamante ne ñu ngi fii nii am seen business wala ñu jiite ay compagnie te ñoom tamit ñu am waala si réew mi am cër si réew mi naka lañ mën a def pour dimbale cancer nekkul dimbale C3G parce que ñun jëluñ dara def ko suñ poos, ñun lépp lu ñu waay jox dañ koo delluwaat si askan wi, ñun askan wi moo ñoo ñu ñor, askan wi moo tax bi ñun ñuy jóg ñuy liggéey. So lu ma ñaan bépp doomi Gambia wala képp ku nga xamante ne yaa ngi si réew mi, parce que ku nekk war nga am bàjjen wala tante wala baay wala yaay ki nga xamante ne cancer laal na ko, cancer kër gu nekk la duga. So ñun ñëpp dañu war a boole doon benn say ñu xeex cancer bii nii, fekk nga jël sa xaalis dugal ko si C3G seen projet bii nii dafa nekk loo xamante ne jaamu yàlla boo xamante ne la amut fay. Thank you very much. I think we will get Mariama to translate some of that, and then we will have final words from Asi. Then we'll bring our next guest to go into more details about this. Madingol coming and Luntamba coming for Tendorong Wolom coming C3G mu bunneti miya lonko ibtemban sakunda koto molle nata mini liaje ko ilafta banko dingol la jata kende ala adungi ilafta kansa la kelela bayri kansa mu kuraneti miya lonko pour kate jara dorong ko di jamale ka dunje aka jar molle foy ta bantala bankol kan ka jara roni nije woto ninga kusoto mini ya lonka bota fo China inata pour ka kodo landinye adun pour ka banko dingol makoy pour isa nyin kurango keleno woto maje munatina banko dingol fango minil ya lonko isa makoy no lafano nyimbungo kanne mite lo kodo sika ka keje pour ka nyin kansa kele bayri ninga ke dorong abe tula banko le kan amanke ko akafu ay akumo ko indi fanan ko comme ning atara momo e fewo fenke je dorong amanke ka kati tol fango la poso le kono nyin ila bungo ila doko seneyatale adung ila doko fewo fembi je dorong akata banko le to account le bije mi ya lonka kata wale to yi ka wo kodo ninga tarabi jedore ka killing wala use pour ka banko dingol mako e ka nyin kansa kele woto mol mini finance ta hani ka bi pour kana ka nyin bungo katara do ko la je ngam tol dol fole adun dol fango buka la fi pour ye long fanko ko e tol be do ko la nyim bungo to ay man kodi nyin ka ay man kodi dani fangol la kodo e ka wale bondi ka landi je pour ka banko dingol mako woto mbe mol be dani la ning atara momo la fita mako ro la dorong yakata ay number fo jang 3710
3710778 momo lafta ka feo fel long nying bungola dorong ise commandinole pour ye ye ini ye kacha bake woto ako ila do ko nyabe tilindi wala adung ila be nyidoron ne labanko kam pour ka mol mako pour ka kansa kele. Thank you very much. So, Asiatou, comme noo ko waxee rek number bi nga ne 3710778 pour képp koo xam ne bugg na cee def loxoom pour dimbalante ñi nga xam ne jóg nañ tey pour pare def ci seen doole def ci seen xaalis pour dimbali képp koo xam ne dafa am cancer ci biir Gambie bi liggéey ak nguur gi nga xam ne ñi nga xam ne dañ am cancer duñ jooyati fii nii duñ jëm di bugg a demee ci bitim réew di faju ji foog naa ne loolu mooy jubluwaay bi yëpp soo dama bëggoon rek léegi nii su nekkee da nga am leneen loo xam ne bu nga ko ci yokka balaa ñoo o secretary general yi association bi muy docteur Lamine Jaiteh moom it tamit mu ñëw mu gën a xuus si biir ci mbiri faj bi ci boppam ak mbiri laboratory boobu nga xam ne ñu ko def naka la moo demee. di leen jaajëfal si dalal bi ngeen ma dalal te hope ne du nekk the last time parce que pour ñu wax askan yi lu ñu yitteel la tamit di wax ne rek dama delluwaat di ñaax nit ñi nañ génn si ñu ñëw ñu support parce que lii ku si dugal sa dërëm sa bopp nga ko defaral comme noo ko waxee kuy wàllu yaani sa kër tegul soo gisee waaye di feebar di daw dem ba beneen dëkka di ut faj te dëkka mun ko defar te ñun ñu taxaw pour ñu yombalal loolu ñëpp nga la waaye na doomi réew ji génn government bi ñëw jàppale ñu work hand in hand ndax ñun yëpp ñu mun a xeex cancer si réew mi. Jërëjëf Asiatou. Thank you, dear listeners. We'll just take a small break and then we'll have our second guest, Dr. Lamine Jaiteh, to join us. Mariama. Mbadingol be break din dantantala Asiatou be tongala kumo momento doron wolum pour nga fanyame molbe woli pour kanyin do ko bunda ma ko mbitala break do mandina nimurunta be Dr. Lamine Jaiteh fananga sindila jampuru nay kacha. Thank you. Welcome back, dear listeners. Having had a very nice discussion with the administrative assistant for C3G, Ms. Asiatou Bah Camara. Now we have the pleasure to welcome the Secretary General of the association, who is one of the senior doctors, a consultant general surgeon in Edward Francis Small Teaching Hospital, Banjul, and a lecturer in the University of the Gambia, lecturing medical students, who has decided to take part of his very precious free time to work with this organization to help cancer patients. So we will welcome Dr. Lamine Jaiteh to the program. We're very happy to have you here, and we thank you very much for the time you have taken off despite your busy schedule to join us here to elaborate more on C3G. You're welcome, sir. Yeah, thank you very much, Dr. Joe. It's a pleasure being on your program again. And like you rightly mentioned, we are at the Edward Francis Small Teaching Hospital. But we also felt that it was necessary for us to be involved in a worthy cause like the C3G. So thank you for having me. Thank you very much. Jërëjëf mbokk yi Dr. Lamine Jaiteh moo nekk nii moom nag ci benn ci docteur yu mag a mag yi la nekk ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci lopitaan bu mag bi ci Banjul mu nekk koo xam ne ci mbiri opéré la dee liggéey nekk kam ti nga xam ne mooy bokk na ci docteur yi nga xam ne ñoo dee jàngal suñ docteur yi nga xam ne ñoom la ñoo jàngal fii nii ci Gambia suñ waxee loolu nag dina leen may ne waxtoom du bari noonu
waaye nag jël na waxtoom bi nga xam ne daf ko waroon a use pour yeneen ak yeneen def ko ci mbootaay bii nii pour nga xam ne dinañ mën a dimbale ñoo xam ne ñoo am cancer kon soo leen seetloo lii rek da ngeen gis ne lu rëy rëy la ñi nga xam ne ñu mel ni Mr Idrissa Mas Diop mel ni Leila Trabolsi mel ni Baye Mass Sène ñoom ñëpp ñu bàyyi li ñoo def yëpp nga xam ne ñoom nekkul ne xaalis lañ soxla ñoom ñu ngi cee def sa seen doole di ci def seen xaalis pour dugg ci lii nii kon moom gërëm nañ ko tey tamit lu mu busy ñëw na ci télé bi fii nii pour waxtaan ak ñun wax nañu nag ne moom lu tax mu dugg ci lii nii mooy gis na ne li nga xam ne dafa dimbale askan bi la te moom lu tax mu jóg mooy pour dimbale askan bi moo tax mu dugg ci lii nii kon dinaa bàyyi Mariama wanale ko ak suñ mbokki mandinka yi suñ si jógee rek niñ mën a dugg nag ci grant bi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee mu gën ñu cee jox daal xam-xam ci loolu. mbaɗigol ala baranka fele muruntana jang na luntam fulan jango natale ami kafatele Dr Lamin Jeite dung abe doko la l'hôpital bato mimbe banjoli ka fumi FSTH dung ala doko nyatilinta operation o karola ani kabi fananga karandiroke karambum bato wala University of the Gambia ka karandiroke jele fanang ma adung fanang ala mole miya lonko ila wato mimbe bulu amansia baraje ka kumaya batale puruka wato do bonde ala doko la bunda karola anu ala balwa karola puruka finti puruka kafunyim bungale kafumi ya C3G puruka banko dingol makoy bayri ako akumaya batale courant min bije ko kansa pour molye wuli pour ka banko dingol makoy puruka wakele woto Dr Lamin Jeite ala doko nyatilinta wala adunga nyina tinna aka fintita kala hajul tuje kananan puruka banko fanan dingol makoy puruka nyin kansa kele. Doctor. Thank you very much. Dr. Jeite, I had started with the Asia to talking about the impact of cancer. And the only way I thought today we can give the impact is to talk about the story of this year. From the end of 2019 till now, everybody has been talking about coronavirus, and we've seen very horrible images in the media. But if you just compare it to cancer in China, I think in 2015 there were more than 2.34 million people who died of cancer. Up to date, since the coronavirus started, about 3,000 people. So compare that to 2.3 million people. So the reason I'm saying this is not to belittle the effect of coronavirus, but just to show the impact of cancer, and we are not talking so much about it. So cancer is really a very important health problem in this region. So what I wanted to know now is what this grant signing that we have talked about, what impact do you think it will make in the cancer care in the Gambia? Thank you very much, Dr. Jah. I think it's a very good question, and in order to know the impact that it's going to have, we should know the scale of the problem that we're facing. You mentioned coronavirus being the hot topic recently. I think cancer, like you rightly mentioned, is a bigger problem than that, not to belittle the coronavirus incident that's going on. You quoted some figures in China, but globally in 2018, about 18 million cases of cancer were diagnosed worldwide, and about half of them led to cancer deaths. So it just, to give you an idea, if you convert that figure, you can say approximately every minute there's at least one person who's diagnosed with cancer. So every single minute there's at least one person who's diagnosed with cancer. So it's a very serious issue. And I think the notion that people have that it's something that is more in the Western or the developed world, I think has to be banished, because we are seeing more and more cases in our practice, my own practice, and I'm sure in yours as well. We're seeing more and more cancer cases, and I think the awareness should be created and necessary steps need to be taken in order to be able to confront that. Coming a little bit to the C3G, Asietu rightly mentioned, stands for Cancer, Confrontation, Care and Consolation. I would just like to deliberate a little bit more on what that actually means. Confrontation meaning being able to take preventive measures, for example, wherever that's possible, certain cancers that can be prevented,
or having sensitizations that are done, because as she already alluded to, if cancer is detected early enough, the prognosis or the outcome is a lot better. That's for the confrontation aspect of it. The cancer care aspect is diagnosis and treating cancer. And just to chip in a bit, that's where this Japanese grant comes in, because we need to be able to diagnose cancer early enough to be able to take the necessary steps to be able to treat that. And the last part of it, meaning the consolation, is wherein you would help cancer patients who have already been diagnosed through their journey along with their family to help improve their quality of life, and also provide any palliative care that is necessary for them. So it's an all-encompassing organization that takes the patient from the first step to the last step in terms of cancer preparation. So coming back to the grant was initiated by C3G, and like it was mentioned earlier on, there was an application for procurement of some machines that will help in diagnosis. And we were successful in getting those machines, and we thought that in order to have a maximum impact, it would be important to have a partnership with the government institution, and Banjul EFSTH being the main referral and the only tertiary health institution in this country. We thought it would be wise to be able to house those machines in the Edward Francis Small Teaching Hospital, so that it would be able to reach out to the maximum number of patients in the country. Thank you very much. A lot of things talked about. We have the job of trying to translate this in the local languages. So I know there's a lot more to talk about, but I'll come back to that. Mbokk yi Dr Lamine Jaiteh moo doon wax léegi nii ma laaj ko nag ne man lu ma doon di nu ma ubbee programme bi mooy ne léegi nii ci xabaar yeeg lu ñëpp dee waxtaanee mooy virus bi ñuy ooyee coronavirus, te gis nañ ne ñi ko am ak ñu dee ci loolu xaajute éega sax nag ña nekk ci di dee ci cancer. ma wax ko nag man ay nomba yoo xam ne parce que coronavirus bi nii mbiri China moo tax mu jóg, man ma indi woon rek ay numéro yoo xam ne ci China la, ne China am na ñoo xam ne at bu nekk lu ëpp 2 millions nit wala di dem sax dinañ dee ci cancer. moom nag mu jël ma laajte ko nag kon lan nag nga foog ne lii nga xam ne ñëw na pour dimbale niti cancer yi ban impact la moo am ci dëkk bi. mu ne ma nag moom dafa bëgg sax indi yeneen numbers yoo xam ne dinañu gën a wax mbir mi, mooy ne àdduna si yëpp suñ ko seetloo at bu nekk dina am 10 million ak juróom-ñetti nit yoo xam ne 18 million nit yoo xam ne dinañ am cancer. ba pare lu dem ba ci genn wàlla si loolu noonu dinañ dee ci feebari cancer. mu ne nag loolu soo ko xaymaa mooy ne minute boo toog rek di nga gis ne benn nit dinañ wax ne am na cancer. minute boo toog rek léegi nii comme luñ nekk nii ci programme bi léegi nii 3 nit wax nañ leen ne am nañ cancer fuñ toll nii ci àdduna si. kon loolu noonu lu ama lu rëy la. Gambie fii nii doo mun a gis famille boo xam ne dinañ xool ba ci famille bépp jeex ne musuñu am cancer si biir famille bi. soo demee ci lopitaan bi ñi nga xam ne ñu ngi sonna ci mbiri cancer ñu bëree la. so moom nii la ko indee wax ne nag kon léegi nii mu ñëw ci grant bi nga xam ne am nañ ko, mooy ne dëkki Japan ñun ñoo leen demaloon ñun C3G laaj leen ndax nañ bëgg a dimbal ci lii nii. mu am lu ñoo ooyee grant boo xam ne dañ ko apply, mu am ñeneen ñoo xam ne apply nañ ko, waaye ñoom ñu gis ne mbootaay bii nii dinañ mun a dimbale cancer fii nii. ñu joxe xaalis boobu nga xam ne ay bagage la ñoo jënda yoo xam ne dañ cee toppatooyee wala di ci gis si seetee ñi nga xam ne ñoo am cancer. te fuñ ko defee mooy lopitaani Banjul bi, parce que moom mooy lopitaan bu gën a mag si Gambia, te cancer yu ëpp yëpp foofu lañ dee mujjee. kon ñu gis ne nag suñ ko defee foofu noonu dinañ gën a mun a dimbale nit yi. so mu ne loolu tax nag ñu def ko ci lopitaani Banjul. wax na tamit ne jumtukaay yi nii ci liggéeyi C3G la bokka, parce que C3G ñetti C la. mooy ne bu ci njëkk ci mooy ne dañ bugg a seet naka la ñoo fanxee feebar bi.
fanxa bi nag moom comme lu mu demee nii rek la di waxtaanaa nit yi lan mooy cancer naka la ñoo aaree seen bopp ci cancer ba pare am na yeneen jumtukaay yoo xam ne dinañ mun a def ak liggéey ak ñoom bi nga xam ne dinañ mun a aar nit pour mu am cancer ñaareeli seen li ñoom ñetti fànn la ñoo liggéey ñaareeli liggéey bi mooy képp koo xam ne dem na ba am cancer naka lañ laa fajee ba génnee cancer bi ci sa yaram loolu tamit bokk na si li ñoo def te grant bi ni ñuy wax nii ci bunta boobu noonu la moo dugga mooy ne am nañ ay jumtukaay yoo xam ne ki nga xam ne dafa am cancer dinañ mun a teel a xam ne dafa am cancer te suñ demee ba am teel ne xam ne am na cancer ba pare dinañ ko mun a faj boo xam ne suñ koo faj test yi ñoo war a def yëpp ci jumtukaay yi nii test yooyu noonu nga xam ne dañ koo soxla pour di def suñ koo faj dinañ ko mun a def mu ne tamit léegi nii suñ demee ba cancer bi sori na C3G seen lu ñoo bugg a liggéey itam mooy ñu ànd ak kooku nga xam ne dafa feebar ànd ak mbokki kooku nga xam ne dañ feebar ñu mun leen a dimbale ba nga xam ne du métier naka la doon war a métier foog naa ci gàttal loolu la docteur Lamin Jaiteh wax dina wax Mariama wax loolu ci kàllaama Mandinka den dinañ ñëwaate ñu am beneen laajte boo xam ne dinañ ko laajte docteur Jaiteh mbaɗigola coming aliyamu e ñamin dorong luntago yafo ñamin anin docteur yafo ñamin a birin programme o commencé nga yela nin kurane la mi yalon konko atemu kurane te mi yalon ka be duniya kono la dum duniya be ba tele ka chaka ngolon coronavirus te bari ngaji ko kansa fana mu kurane te mi yalon ka kuma ya batale bayri nga fo ko coming sawo sanga katale fo mo million sabaka min fa woto docteur Jaiteh ñinin kamina wolon coming nyimma koy romin nata banko kan abe mun na fale sotola banko dingole aya itandi ko coming C3G walom cancer confrontation care and consolation walom cancer itol mila document walom pour ka kurango nyi waleng isaje ning atara momo ya soto dorong ise mako no pour que ajara ami nyanta ka jare nyaming adu ning atar fanang ima soto iba folele ebe mul fana yamar la ning atar fana momo ya soto fo ya je ko kurango nyi senga wajabita balo konole fo borite je anim ferete je mi ya lonko asa mari mako no goto kete fana mari dandan ke mako aning ke fanan ela badingol fanan kafuy kan kalbe dandang fo isaje ke mako fo janning ibe kala nyaming woto C3G danaka wolomi la do koti aya nyinin ka bota wota ko na bota woto nying mako ro min nata banko kan ya je ko coming ya manke ko tol dorone ya safe bunda jamal ya safe le mi ya lonko bari tolle nata soto adung akuma ya batale ye nyin soto ro minke moto japanese ole nyin mako ro min nata dan ya jeko coming banjun lopitana telom lopitani bati mi yalon ko jama be kata wala to ya jeko akuma ya batale pour yenyin mako iro samba woto machine wol bije minil yalon ko sain ni tata be mako ile pour ka keskesi roke isa je nyin kurango jaro so sone ya woto asone jela warata wala tinna ya kata ka nyin mako iro samba je akoni ya jibe kansa mu kurane ti mi yalon ko coming mo million tang anin sei wala ka soto adunga kamunta ko ika wale joko kiskisiro ka itandi ko wolle nyin kurango soto ako kamunta ko montoro minute dorong moka soto le mi yalon ko ika kiskisiro ka itandi ko ay kansa soto le oto kansa mu kulete mi yalon ko kana do yandi hani ka be coming nga warandi le bari malla fika coronavirus kurango do yandi bari kansa mu kuranete mi yalon ka fana mu kuran balete mi yalon ko abe tinyaro ke kan duniya ko na ada ka mo jamal fale jamal doron nay mol muta aning atare man silol soto nyanta kata min adu ning atara jara ro man soto wata ka min fa wo fanan siatal wala tina kumayatale aya je ko tolla do ko bunda karo pour nyin kuran o kele banko kan Dr. Jaiteh kasu tiandi dorong ay nyine fo ala jabiro ay nyine fo je anu ala nyin garo fanan ay nyine fo doctor. Dr. Jaiteh, time usually we want to talk about so many things, but time is usually against us. But I just want one more question. It seems we have about 4 minutes to go with that. Yes, we've got the grant. The machines will be bought. The intention is that once the machines are here, all the lab tests will be in Banjul in the teaching hospital in collaboration with C3G, but all the running will be done by C3G. So my question is, if the machines come and arrive, is that it? Is all the expenditure done, or there will be need for more expenditure? And can you just give us an idea about that, and how C3G thinks that they're going to be able to seek the funds to be able to make this a continuous thing? Because if you start something
and it just dies in a month or two, then it's not useful for the population. We want something that is going to be continuous. So how do you intend to tackle that? Thank you very much, Dr. Jha. Like you mentioned, unfortunately, we might not have the time to go into all the details, but just to mention a few of the machines that we're going to be getting for this, we're expecting a fully automated hematology machine, which would help to detect, for example, if somebody has what we call anemia, meaning low blood. That is something that happens when somebody has cancer. A biochemistry machine to check for liver function and kidney function as well, which is important. Sometimes we give some very powerful drugs, and we need to be able to know whether that patient will be able to tolerate those drugs or not. And we have an immunochemistry machine which can be used sometimes to detect certain hormones or certain enzymes that are secreted by certain cancers. So just in a nutshell, that's just to tell you how important these machines are. But like you rightly mentioned, getting the machines is one step, but then maintaining it is another. And like mentioned earlier on at the beginning of the program, that all this is voluntary. All of us are volunteering to help push the fight against cancer. And I think we would be needing more people to come in and volunteer, whether it's in terms of their time, their finances, or in any form, shape that they can. So these machines, in order to ensure their sustainability, we are calling on all philanthropists to come in and try and help make this a sustainable effort. There's a saying that goes that no single government, no single non-governmental organization, no company or charity can fight cancer alone, even in the developed world. So it's a collective effort, and we all need to come together to ensure that we are able to sustain this, because any of us can be patients at any point in time. So we're doing it for ourselves. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Jaty. I've just been informed that we have 2 minutes to go. So many things to talk about. I wish we had more time to talk about this. I wanted to raise some more things, but we'll translate this and then we'll get you to say your last words before we say goodbye to our viewers. Mbokk yi dafa mel ni time mu ngi ñoo jàmbu léegi nii, waaye Dr. Lamin Jaty lu ma ko laajte rek si gàttal mooy machine yi ñu ngay ñëw, ndax su machine yi ñëwee rek jeex na léegi nii liggéey dafa commencé rek dem. Wax na ne nag machine yi cher nañ trop, wax nañu façon yi machine yoo xam ne ñu ngay ñëw, wax nañu naka la amee solo, waaye tamit wax nañu ne su machine yi ñëwee dafa soxla ñu toppatoo machine yi, dafa toppa ay bagages yoo xam ne moom la ñoo defee test yi, te bugguñ képp koo xam ne daal dafa am cancer dañ bugg su ñëwee ci place boobu noonu dañ ko defal free of charge. So loolu dafa miin na nag ba léegi dinañ am yeneen fere yoo xam ne ñu ngi koo def. Dr. Lamin Jaty am na wax na fi lu am solo, mooy ne kenn xamul kan mooy am si cancer. kenn ñun ñu fi toog nii sax xamuñ kan mooy ñëw am si cancer, parce que cancer bàyyiwut kenn, bàyyiwut xale, bàyyiwut mag, bàyyiwut màgget, ñëpp la moo mun a dal. Mu ne nag kon nag lii ku ci def sa alal yaa ngi koo defal sa boppa. ñun ñi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey tam dafa mel ni ñu ngi liggéeyal suñ boppa. So mu ngay ñaax képp koo xam ne am na doole ci liggéey, naka la moo liggéeyee wala ci xaalisam, alalam wala lu munti nekk, na jéem a jokkoo ak C3G ñu seet naka la ñoo dimbalantee ñoom ba nga xam ne lii du nekk liggéeyi benn bés. dafa nekk fii sax fii nii di dimbale ñi nga xam ne ñu ngi am cancer. Mariama, foog naa ne we have about 1 minute to go. Mbadingola am Dr. Jaty ñinin kamin wada wala nyima ko ro min futata nan banko kan foning atara ye machine wol nyin nati nan a bebe banna wala to fente do te la fala jaya tandi ko comme machine sifal minel besan adu nim machine wol santa nyim machine wol santa nyin do kurangol amun kiskisir lebe tarla je pour que ma koy pour ka nyin cancer am kele aya itandi fanan ko kukuma rimba ay min fo janko wala machine wol sulata pour ye do ko continue woto pour ka woke dorong isulata mulale pour ye bulwo ka fuikan akom man sakunda doron buka do ko keno nyim private organization wala NGO wal fanan nenet lola no ida makli ye do ko ke woto hani kabi man sakunda be kan ani tol fanan be nyindo ku kendo minna mol fanan se bulo ka fuikan pour que ma koy momo doron ya lon ko e ma koy ro soto ise ma koy ro keno jele yakata ma koy ro keje katu ko kansa manke kuranti mi alon ka kata korda kilin kon momo sa soto no le hanin tol min fango be sidin jang mo kilin sa soto no le waram be sa soto no le woto momo se ma koy ro keno nyamin doron yakata ye bulo ka fu nyim bunda kam pour kanyin kuron kele doctor. Thank you very much. So we have a few seconds to go. Dr. Jaty, thank you very much once again for coming. Any last words you may have? Just to re-emphasize what it said, cancer should not be a death sentence. If it's detected early enough and treated,
most of the times patients have a very long and fruitful lives. So we should endeavor in making sure that we help in detecting cancer, and this grant would help in starting that step. Thank you very much Dr. Lamine Jaiteh mbokk yi dama ko laaj léegi nii rek because time bi jeex na mooy moom lan la am lu mujj lu moo wax nañu lu amati solo fii nii mooy ne cancer nekkul ne ku ko am rek da ngaa dee kon nit yi nañ bàyyi xel loolu noonu ne suñ ko teelee gis dañ dee mun a faj ba mu jeex ci sa yaram takk kon war nañu ñun ñëpp ñu jéem lépp loo xam ne dina indi loo xam ne dina tax nit yi di teel a gis cancer ñu dimbale leen kon dina baax pour nit yi di dimbalante ci lii nii ma yokka ci tamit moom waxoon na loolu ne cancer fajam dafa seer ba nga xam ne benn nit du ko mën a def benn government du ko mën a def na nit ci fàttaliku loolu noonu kon dinaa bàyyi Mariama wax final words am balaa ñoo tàggute mbaɗigol watu min tutaji mansiya wata hani ka bidoron docteur Jaiteh min sembentuya wala nga kata nga finti pour ka mol ma ko ka nyin courant kele momo se bulo ka funo je doron yakata ye bulo ka fu kam pour ka nyin courant kele ala baraka Allah moy ni mala fo lu kun kote. Thank you very much, dear listeners. This is all we have for you. Thank you to Dr. Lamine Jaiteh for coming here. And I think we deserve special mention of all the members of C3G, starting from Mr. Idi Job, Mr. Baima Sen, Leila Trabulsi, Dr. Jaiteh himself, who is here, and myself, Dr. Bitey, who is out of town currently, Mr. Cham, and Miss Soma Njai. I hope I have not forgotten any other member of the trustees, and Asietu, who was here just with us now. So thank you also to our dear listeners, and we hope that people will put it in their mind to contact C3G so that they can be partners in this noble venture. Thank you very much once again. mbokk yi ñu ngi leen a gërëmaate ci déglu bu rafet bi nii di ñaax nit yi nag ne lii ku ci def ndimbal yaa ngi dimbale sa boppa kon ñu jéem a seet C3G ci nomba yi nga xam ne moom la asi joxe nii képp koo xam ne bëgg na cee dugal dara mu óor ko ne loolu xaalisam dina dugal pour dimbale nit yoo xam ne ñoo am cancer di leen tàggu fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf.